4. Derive the expression for refractive index of material of a prism in terms of angle of prism and angle of minimum deviation. Right? So this is question related to the refraction through the prism. So first consider one prism. Right? So consider one prism. So prism ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎರಡು refracting surface ಬರುತ್ತೆ. One is AB and another one is AC. So BC is kept on the base of the table or ಎಲ್ಲದೂ ನಾವು ಅದನ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. So ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಈ ತರ ಫ್ಲಾಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So ಇದು ನಮಗೆ refracting surface ಇರೋದಿಲ್ಲ BC. Only the refracting surface is AB and AC. Right? So now when a ray of light which is incident on the first refracting surface, that is AB, right? So first refracting surface ಯಾವ್ದಿದೆ ನಮಗೆ AB ಇದೆ. So this prism having the refractive index here is N1 and N2. Separate ಎರಡು different refractive index ಇದೆ. One is air medium ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ rarer medium. So prism ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ denser medium. So as the light ray travels from rarer to denser medium, so after it gets refracted, the ray is bended. So ray ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. PQ is the incident ray and QR is the refracted ray, right? So this refracted ray again incident on the second refracting surface, that is AC. So AC ಮೇಲೆ incident ಆಗ್ತದೆ. So QR can also call as incident ray for the refracting surface AC. So here the light ray is travel from denser medium to rarer medium. So again the light ray gets bended away from the normal. Right? So ಇದರ diagram ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ light ray traveling from rarer to denser ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ it is bending towards the normal. So as the light ray travels from denser to rarer medium, it is bending away from the normal. Right? So RS is the emergent ray. Right? So PQ is the incident ray. QR is the refracted ray. And RS, we call that one as emergent ray. Right? So question number 4. So this we call as prism formula. So here we are going to find the relation for the refractive index, that is n to 1. Right? So second one, this is first step. So second step, we are drawing the normal to the first refracting surface at the angle of the incident. So ಈ angle ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು normal ನ draw ಮಾಡ್ತೀವಿ. We call that one as N1. N is the normal which is drawing to the first refracting surface at the point of incidence. Same wise, drawing another normal N to N. So that is for the second refracting surface at the point of emergence, right? So the angle between the incident ray and to the normal, we call that angle is angle of incidence, right? So the angle of emergence to the normal, we call that one as emerging angle, where A is the angle of the prism, right? So here we take an angle of refraction, that is R1. So here angle of refraction is R2. Right? So angle of the refracted ray which makes with the normal, at the angle ನಾವೇನಂತ ಕರೀತೀವಿ refracting angle. The angle of incidence makes with the normal, that we call as angle of incidence. Right? So I is the angle of incidence, E is the angle of emergence, R1 and R2 angle of refraction. This is the angle of prism. Right? So this is the derivation. So now start. We need to find the angle of deviation. So incident ray na extend ಮಾಡಿದ್ರೆ and also the emergent ray na backward extend ಮಾಡಿದ್ರೆ, so there is an angle which is formed. So that angle we call as angle of deviation, that is delta. We take delta is the angle of deviation. Right? So it
issue diagram, ಈ diagram ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನು ಇರಬೇಕು ವಿತ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ arrow marks. ಸೊ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ರೇ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ರೇ ಇರಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವರಿ ಆಂಗಲ್ ಕೂಡ ಇರಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೂಡ ಇರಬೇಕು, ರೈಟ್? ಸೊ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ quadrilateral AQNR, right? So that means this quadrilateral. We draw from right. This is the angle, right? So now N1 and N. So this line is the normal. Normal is perpendicular line we are drawing to the first refracting surface AB. So perpendicular line means, so this line means angle 90 degree. So outside angle 90 irutte, inside kuda angle ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ನಮಗೆ 90 degree irutte. So again N to N is also the normal which we are drawn to the second refracting surface. So ಇಲ್ಲಿ 90 degree ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ angle 90 degree ಇರುತ್ತೆ. So sum of all the angles in the quadrilateral is equal to 360 degree, right? So here we can write angle A plus 90 degree plus angle QLR plus 90 degree, that is equal to 360 degree, right? So you exam direct ಆಗಿ ಬರೀಬಹುದು, ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಬರೀತಾರೆ. So A plus QLR, that is equal to 90 plus 90 180. So shift to the RHS, we get minus 180. So 360 minus 180, we getting 180 degree. So each step na ನೀವು eliminate ಮಾಡಿ direct step ಬರೀಬಹುದು. So calling this one as first equation, right? That means sum of opposite angles is equal to 180 degree, right? So next, from triangle QNR, that means this triangle, right? QNR. So here is the angle R1, here it is R2. So this is the angle QNR. So this is in the form of triangle. So triangle sum of all the three angles is 180 degree, right? So R1 plus R2 plus QNR, that is equals to 180 degree, right? So sum of all the three angles is 180 degree, calling this second equation, right? From equation 1 and 2, so RHS ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮಗೆ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ, so we can equate the LHS, right? So A plus angle Q1R is equals to R1 plus R2 plus QNR, right? So RHS ಅಲ್ಲಿ 180 180 ಸೇಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ LHS ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟರ್ಮ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. So LHS ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ angle QNR ಇದೆ, RHS ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ angle QNR ಇದೆ. So ಆ ಎರಡು ಟರ್ಮ್ಸ್ ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. We can write A is equals to R1 plus R2, calling this one as third equation. So exam ಅಲ್ಲಿ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ, so ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. So from the diagram ಅಂತಾನೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಗೋಬಹುದು, right? So this is first equation, that is the third equation. Next, considering here M, right? So from triangle MQR, right? So from this triangle, so this is the deviation angle delta. So here we don't know the value of angle. So ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ two angles ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. From the angle of refraction, that is loss of refraction. So ಇಲ್ಲಿ angle ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ, so ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ total angle ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ I ಇರುತ್ತೆ. That is because of the opposite angles. ಇಲ್ಲಿ angle I ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ angle I ಇರುತ್ತೆ. So ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಈ angle. So I minus R1. So we can take that angle is I minus R1. Right? So same wise ಇಲ್ಲಿ angle R ಇದೆ, so opposite angles total angle ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ, sorry angle E ಇರುತ್ತೆ, so ಇಲ್ಲಿ opposite ಕೂಡ E ಇದೆ. So ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು only the small angle in the triangle. So this angle we can write E minus R2, right? So from the triangle MQR,
So now last derivation of kuda now derive angle, exterior angle is equal to interior angles, right? So exterior angle is equal to sum of opposite interior angle. So exterior angle is delta, that is equals to I minus R1 plus E minus R2. So we can write that is I plus E minus common they will have R1 plus R2. Calling this one as fourth equation, right? So here we are going to find the relation for the angle of minimum deviation. So condition in for angle of minimum deviation. For the angle of minimum deviation. So condition for the angle of minimum deviation ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ angle I is equals to angle E. That means incident angle is equals to the emerging angle ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ deviation ನಾವು ಏನಂತ ಕರೀತೀವಿ minimum deviation condition ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. So when I is equals to E, then what to ಏನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದು I plus E minus E, calling this both equals. So in terms of ನಮಗೆ angle of prism ತಿಳಿದಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನ in terms of real represent ಮಾಡ್ತೀವಿ, right? So delta minimum that is equals to 2I minus A. So we need I, so delta minimum plus A whole divided by 2. Calling this as fifth equation, right? So now derive ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ relation in terms of ಯಾವುದು ಇರಬೇಕು angle of prism ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು A. So ಏನಿದೆ angle of prism ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. So here R1 plus R2 we can substitute as A, that is from equation 3, right? So now substitute the same condition R1 is equals to R2, that is equals to R to the equation 3, right? So equation 3 becomes A is equals to R plus R, that is equals to 2R, right? So R is equals to A divided by 2. So calling this one as sixth equation, right? So from Snell's law, so Snell's law N21 is equals to refractive index of the second medium with respect to the first medium, that is equals to sine of the angle of incidence to the sine of angle of refraction. It is the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction. So from equation 5 and 6 we have the values of I and R. So substituting here, so N21 that is equals to sine of A plus delta minimum divided by 2 whole divided by sine of A by 2. So this is the final expression. So E formula ನಾವು ಏನಂತ ಕರೀತೀವಿ prism formula ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ, right? So purely based on the geometry, right? So triangles, quadrilaterals na consider ಮಾಡಿ, but ಎಲ್ಲಿಂದ actual ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ from the angle of for the angle of minimum deviation. So this is the condition. So incident ray is equals to the emergent ray. ಇದು ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ angle of deviation ಏನಿರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ minimum ಇರುತ್ತೆ. So ಅಂತ condition ನಲ್ಲಿ we can substitute for the equation 3 and 4, we get the relation where delta minimum is the angle of minimum deviation, where A is the angle of prism. So ಅದನ್ನ ನಮಗೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು derive the expression for the refractive index. So refractive index ಅಂದ್ರೆ n. So deriving the expression for the refractive index of a prism which having the angle of prism and angle of minimum deviation. So whole derivation ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 3 factors ಇರುತ್ತೆ, only refractive index, angle of prism and minimum deviation, right? So ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ತುಂಬಾ ಸಲ ಕೇಳಿರೋದು. So ನಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಿರೋ ಪ್ರಶ್ನೆ, right? And fifth one,
So fifth one is the derive the expression for fringe width of interference pattern in Young's double slit experiment, right? So idu namage wave optics inda ide, right? So consider two slits S1 and S2 separated by a small distance. So S1 and S2 are the two slits which are separated by a small distance d. We taken that distance as d, right? So kept a screen. So this we call as the screen at a distance d from the slit, right? So that we taken as capital D. So small d is the distance between the two slits S1 and S2, and d is the distance between the slit and the screen, right? So this is the screen, right? So exactly at the midpoint of the screen, we taken that point as O. At O, the distance from S1 to O, that is equals to the distance from S to O, because O is at the midpoint on the screen. So E midpoint is andre ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಅದು midpoint ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. So midpoint, that is distance from S1 to O and S2 to O, both are same. So distance ಎರಡರಲ್ಲೂ same ಇರೋದ್ರಿಂದ, so there is a no path difference. So path difference ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ. So hence we are getting the constructive interference. So that means here we are getting the bright fringe, right? So for that, consider a point on the screen. Consider a point P on the screen at a distance x from the center of the screen. So ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ fringe ಏನಾಗ್ತಿದೆ ನಮಗೆ 0 ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, because same distance S1 and S2 in the same distance ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ path difference 0 ಇರುತ್ತೆ. So for that we are considering a point P at a distance x from the center of the screen or from the midpoint, right? So S1P is the distance to the point P from the slit S1, and S2P is the distance from the slit S2, right? So S1P is the distance between the slit S1 and to the point P, and S2P is the distance from S2 to the point P, right? So project ಮಾಡ್ಕೊಂತಾ ಇದೀವಿ on the screen ಮೇಲೆ slits straight ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದು. So distance between the slit S1 and S2 ಎಷ್ಟಿದೆ d ಇದೆ. So exactly middle ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಲೈನ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, so distance from midpoint of the screen to the slit ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, this distance is d by 2. So again this distance is d by 2, right? So here naming them as m, right? So again d by 2 plus d by 2 we getting, right? So from initially we take a path difference, that is equals to, so path difference andre difference between the two distances. So S2P ಮತ್ತೆ S1P in the distance ಏನಿದೆ differ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. So if we draw the perpendicular to the line S2P, so this is the difference in path. So ಎರಡು ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಇದ್ರೆ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಪಾರ್ಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಿರಲ್ಲ, 0 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎರಡು ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವಿತ್ ಸಮ್ ಆಂಗಲ್ ಥೀಟಾ ಇಂದ ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ we are getting some path difference. So ಆ path difference find out ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ if we draw the perpendicular from point S1, so there will be a difference in the path. So ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನಿದೆ ನಮಗೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರೀತೀವಿ, path difference, right? So that path difference is equals to S2P minus S1P. So difference in the distance na ನಾವು ಏನಂತ ಕರೀತೀವಿ, path difference ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ, right? So from triangle, so calling this one as first equation. So from triangle P S1 M, right? So e triangle na consider ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, P S1 M. So this is in the right angle triangle. So from Pythagoras theorem, S1P square, that is equals to, so distance between the slit and the screen ಏನಿರುತ್ತೋ S1 M ಗೆ ಏನು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ S2 M ಗೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, right? So S1 M square plus PM square, right?
ಸೊ S1m ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಗೆ ನಾವೇನು ತಗೋಬಹುದು d ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ pm ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಗೆ ನಾವೇನು ತಗೋಬಹುದು x minus d by 2 whole square, right? So ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು only this distance. So total distance x from the center ಇದೆ, so ಅದರಲ್ಲಿ d by 2 ಎಷ್ಟಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ x minus d by 2, right? So this be taken S1 p square. So calling second equation. So again from triangle P is to N. So this triangle P is to N. So this is also the right angle triangle. S2p square that is equals to S2n square plus Pn square, right? So S2n kuda distance estirutte namage d square plus, so from the center in the point P ke x ide, so extra ಇಲ್ಲಿ add ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟು add ಆಗ್ತಾ ಇದೆ d by 2 add ಆಗ್ತಿದೆ. So total distance from P to N, that is x plus d by 2, right? So that is x plus d by 2 whole square, calling this one as third equation, right? So now taking the relation difference, so difference between 3 and 2, that means subtracting equation 3 with the equation 2, so we can write S2p square minus S1p square, that is equals to d square plus x plus d by 2 whole square minus of d square plus x minus d by 2 whole square, right? Now expanding the term, d square, this is in the form of a plus b whole square, right? So x square plus d by 2 whole square plus 2ab, right? So 2 into x into d by 2, so 2 get cancelled, we can write that one as xd minus of d square plus x square plus d by 2 whole square minus x into, right? So now multiplying minus inside the bracket, so d square plus x square plus d by 2 whole square plus xd minus d square minus x square minus d by 2 whole square, so minus into minus plus xd, right? So plus d square minus d square plus x square minus x square plus d by 2 whole square minus d by 2 whole square. So all terms to cancel out. The only remaining terms is xd and xd. So we can write that one as 2xd, right? So LHS is 2p square minus S1p square. So this is in the form of a square minus b square. So we can write this as S2p minus S1p, that is a minus b into a plus b. S1p plus S2p plus S1p, right? So we are going to finding the part difference, right? So S2p minus S1p, that is equals to 2xp divided by S2p plus S1p. So considering the condition, so this point is very nearer to O. So this point now consider ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವ ತರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು, this point P is nearer to O. So considering point P is nearer to O, that means midpoint O. So then small d is very less than capital D. So distance between the two slits is very small compared to that of the capital D. Hence, so we can take S1p is equals to S2p, that is equals to D, right? So point P nearer to O into andre we can take P is almost equals to O, right? So this point is almost equals to O andre S1p can be taken as S1O, right? So same way S2O. So here the distance is same, right? So S1p is equals to S2p is equals to, that is equals to D. So substituting here S2p plus S1p, D plus D, right? So in the numerator 2xd divided by D plus D. So 2xd divided by 2d. So 2 get cancelled, right? So S2p minus
S1P, that is equals to XD divided by capital D, calling this one as fourth equation, right? So now considering so ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋ fringe ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. Either it may be we can consider this one as bright fringe or we can consider this one as the dark fringe, right? So here we are considering at P we are getting the dark fringe, that means bright band ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿರೋದ್ರಿಂದ condition for the bright fringe, that is here we are getting the constructive interference. We need to write the condition for the constructive interference, right? So that means path difference that is equals to n lambda, where n is equals to 0, 1, 2 and so on. So this is the condition for the constructive interference, or we call that one as for the bright fringe. There is a condition path difference is equals to n lambda. So path difference is S2P minus S1P, that is equals to n lambda. This one as fifth equation. So path difference is equals to S2P S11, that is again from the first equation. So path difference na nave barkobodu S2P minus S1P. So this is again from the equation 1, right? So now observing equation 4 and 5. So from equation 4 and 5, LHS ಅಲ್ಲಿ path difference same ಇದೆ, so we can equate the RHS, right? From equation 4 and 5, right? So from equation 4 and 5, in LHS we have the same term, so we can equate the RHS, that is n lambda is equal to XD divided by D, right? So here x is the distance, so we can take x is equals to n lambda D divided by D. So x is the distance from the center of the screen to the bright fringe, right? So this we taken as nth bright fringe, right? So distance of nth bright fringe from the center of screen. So center of screen is the nth bright fringe ಗೆ ನಾವು ತಗೊಂಡಿರೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ x ಇದೆ, so that we can take as xn, right? So xn is equals to n lambda d divided by d. So this we take on sixth equation. Next, n plus 1, that is distance of n plus 1 bright fringe from the center of screen. So n ira place ಅಲ್ಲಿ substitute ಮಾಡಬೇಕು n plus 1, right? So that is xn plus 1 is equals to n plus 1 into lambda d divided by d, calling this as seventh equation, right? So we are going to find the fringe width. So fringe width is the distance between the, that means the length of the fringe or thickness of the fringe. So fringe na thickness na ನಾವು measure ಮಾಡೋದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತೀವಿ, fringe width ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. So fringe width denoted by beta, that is equals to xn plus 1 minus xn. So difference between the n plus 1 bright fringe to the nth bright fringe, right? So from equation 7 and 6 we can substitute and simplify. Lambda d divided by d minus n lambda d divided by d. So cross multiplying, inside we getting n lambda d divided by d plus lambda d divided by d minus n lambda d divided by d. So plus minus get cancelled. So we getting the fringe width beta, that is equal to lambda d divided by d. So this is the final expression.
So next, second derivation, derive lens maker's formula. What's the lens maker's formula? So ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ray optics ತುಂಬಾ important ಇದೆ lens maker's formula, right? So that is refraction through the lens, right? So consider one convex lens, principal axis. Consider two rays of incidence. Object is considered on the principal axis. So lens we can take A, B, C, D. So we are also two refracting surface. So one refracting surface is ABC and another refracting surface is ADC, right? So a ray of light incident on the first refracting surface, and again it gets refracted and it gets emergent and it falls on the principal axis. We take that one as the image I, right? So U is the, so always it is measured from the optic center. So U is the object distance and V is the image distance, right? So here we are going to derive the lens maker formula. So this we can divide or split into two steps, right? So first we considering only the refracting surface ABC. So here also refractive index N1, N2, again N1, right? So ಇದು ಗ್ಲಾಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ refractive index ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. So outside ಇರೋದು air ಅಥವಾ vacuum ಅಂತ consider. So by considering here object O, which is incident on the first refracting surface, right? So next the image is formed somewhere here. We take the I dash, right? So this is for the first refracting surface. So ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ two refracting surface ಇದೆ lens ಅಲ್ಲಿ, right? This one is the lens, right? So two refracting surface is split into two parts. So one is first refracting surface ABC. So next we are going to discuss on second refracting surface, that is ADC, right? So last class ಅಲ್ಲಿ ನಾವು derive ಮಾಡಿದ್ವಿ, right? The relation between U, V, R and N, right? So that is N2 by V minus N1 by U, that is equals to N2 minus N1 divided by R, right? So that is the refraction formula for the refraction at the spherical surface. So now this is also the spherical surface of two refractive index N1 and N2. So ಈ side ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ inside the lens. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು refraction ಆಗ್ತಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ represent ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು, right? So by using this relation we are going to find the first refracting surface relation ಏನಿದೆ ಅಂತ find out ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು. So refraction at first or refraction at spherical surface ABC, that is the first refracting surface. So e refracting surface ali, if we write the relation, right? So N1 divided by OB plus N2 divided by VI dash, that is equals to N2 minus N1 divided by, so here we need to draw the normal. So this normal is always passing through the center of curvature. We taken that one as C1, right? So that is the normal that we can take BC1. So taken this as the first equation, right? So next, refraction at spherical surface ADC, that means the second refracting surface. So this image I dash acts as a virtual object for the second refracting surface. So somewhere here we are getting the image I, right? So this is ADC. So image is formed somewhere here. So drawing the normal at the point of incidence, so we taken that one as C2.
So second refracting surface ABC ಗೆ I dash. So this I dash is inside the lens. So ಈ lens ಒಳಗಡೆ ನಮಗೆ ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ, image ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ. So this I dash acts as a virtual object for the second refracting surface. So this we taken as the object distance and I we taken as the image distance. So where I is the final image formed and I dash is the virtual object for the second refracting surface. So ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ object ಮತ್ತೆ image ಅಂತ ಎರಡು ಇರುತ್ತೆ. So first case ಅಲ್ಲಿ object ಇದೆ. So ಈ object ಗೆ image form ಆಗಿದೆ. So this is formed inside the lens. So ಈ lens ಒಳಗಡೆ ನಮಗೆ image form ಆಗಿದೆ, right? So this image acts as a virtual object. So actual object ಹೊರಗಡೆನೇ ಇದೆ. So here we taken the image. So that image second refracting surface and final image is formed at I, right? So refraction at the spherical surface ADC. So we can take minus into divided by di dash. Why we are going to take a minus? Because the incident ray e direction ali andre we are measuring the opposite direction. So this is the incident ray. So incident ray direction either that is from the object, because we consider this as the virtual object, right? So always the distances are measured from the pole, right? So incident ray from left to right to left ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು right to left ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎರಡು opposite ಇರೋದ್ರಿಂದ we are going to take that as minus, right? So plus n1 divided by di, that is equals to minus n1 divided by dc, calling this as second equation. So naming ನೀವು ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಕೊಡಿ, but ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. Right? So considering the condition, thin lens. So lens ಏನಿದೆ ನಮಗೆ very thin ಇದೆ. That means ಇಲ್ಲಿ width ಏನಿದೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಿರುತ್ತೆ. So width ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ b is almost equals to d. So considering for thin lens means lens thickness ಏನಿದೆ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಿದೆ. So ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ b ಮತ್ತೆ d ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. That is b is approximately equal to d, right? So ಈ ಎರಡು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ wherever b we can replace that with the d, or wherever d we can replace that with the b, right? So adding equation 1 and 2, right? So ಎರಡು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ n1 by ob. So ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಮಗೆ b ಇದೆ, keeping as is b, wherever d we are replacing with the term b, right? So n1 plus ob1 n2 divided by bi dash, that is equals to n2 minus, so plus into minus minus n2 by bi dash plus n1 by bi, that is equals to n2 minus n1 by bc1 plus n2 minus n1 divided by bc. So ಎರಡು ಈಕ್ವೇಷನ್ LHS ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಟರ್ಮ್ಸ್ LHS ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಆಗಿದೆ, RHS ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಟರ್ಮ್ RHS ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಆಗಿದೆ, ರೈಟ್? Here plus n2 by bi dash minus n2 by bi dash get cancelled. So we can write this one as n1 by ob plus n1 by bi, that is equals to, so ಈ ಎರಡು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ n2 minus n1 common ಇದೆ. So we can take common outside 1 by bc1 plus 1 by bc, right? So again considering one more, the object is at infinity, right? So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಿರೋ ಇಮೇಜ್ ಎಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, so this image is always formed at the focus, right? So when the object is at infinity, image is formed at focus. So focus ಅಂದ್ರೆ the length ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ from the center in the length ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ focal length ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು.
right? So object is infinity, nothing but OB is infinity. So the distance from the center to the object is infinity, right? So that means OB tends to infinity. That means object distance tends to infinity. The image distance is BI, right? So BI tends to F, where F is the focal length, right? So object infinity ಅಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಮೇಜ್ ಎಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಫೋಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ನಾವೇನಂತ ತಗೊಂತೀವಿ f ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಿ. So substituting this condition to the above equation, right? So n1 by infinity plus n1 by f, that is equals to n2 minus n1 divided by 1 by bc1 plus 1 by bc2, right? So 1 by infinity 0. So this two term ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ. So only the term is n1 by f, that is equals to n2 minus n1 1 by bc1 plus 1 by bc2, right? So in term 0 ಆಗೋದ್ರಿಂದ remaining ಇದು ಸಿಗುತ್ತೆ. By using sign convention or by sign convention, right? So BC1, that is equals to R1, right? So namge BC1 distance is the radius of curvature. So e distance ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ R1. So incident ray ಮತ್ತೆ ನಾವು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ವಿ. So incident ray is opposite to that of the radius of curvature na ನಾವು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ so ಅದನ್ನ ನಾವು ಮೈನಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ವಿ, right? So that is BC2 is equals to minus R2. So substituting these sign conventions in the above formula, right? So n1 by f, that is equals to n2 minus n1 whole divided by 1 by r1 plus into minus minus 1 by r2, right? So illigalu stop ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ dividing this with the n1. So whole equation divided by n1 ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 by f, that is equals to n2 by n1. So n1 by n1 get cancelled. So that is 1. So 1 by r1 minus 1 by r2, right? So this again from the definition of the refractive index, n21 minus 1 1 by r1 minus 1 by r2. So this is the lens maker's formula. So tumba important. So derive ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ 3 diagrams ತುಂಬಾ important. So only this diagram ಬರೆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. So ಈ ಎರಡು diagrams ನು represent ಮಾಡಲೇಬೇಕು, right? ಇಲ್ಲಿ arrow mark ಇರೋದಿಲ್ಲ, only for the eye we have the arrow mark, right? So in these two derivations, 4 derivations second part ಅಲ್ಲಿ, so out of 4 derivations 3 questions ಇರುತ್ತೆ. So 3 ಅಲ್ಲಿ 2 ಅನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. So ಅದು ನಿಮಗೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. So lengthy derivations ಇದಾವೆ. So ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. So ಮಾರ್ಕ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, right? So it is to 5 marks. So next 3 marks, 2 marks, 1 mark. So 1 marks ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೇಳಬಹುದು, ಬಟ್ ಇರೋ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ. ಸೊ 2 marks ಮತ್ತೆ 3 marks ಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಲಾಸ್. So from the 7 chapters ಅಲ್ಲಿ we have few important laws. So ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ either they ask in 1 marks ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು ಅಥವಾ 2 marks ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು or 3 marks. So maximum 1 and 2 marks ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. So ಕೆಲವೊಂದನ್ನ 3 marks ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, right? So laws ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೂಲಂಬ್ಸ್ ಲಾ. So ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಳಬಹುದು ಅಥವಾ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು. So what is Coulomb's law means
the force of attraction or repulsion between any 2 point charges is directly proportional to product of the magnitude of either charges and inversely proportional to the square of the distance between the 2 point charges in the direction of line joining the charges. So adu enagutte namage statement. So vector form na represent madidre you need to write in the vector form. Vector f is equals to 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 divided by r square into r cap, right? So idu simple representation. F ಗೆ vector represent ಮಾಡಿ. So idu formula for the Coulomb's law. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ r cap ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. Or so another form ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ vector f is equals to 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 divided by r cube. So vector r. So ಎರಡು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂಬ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ r cap ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ವೆಕ್ಟರ್ r ಇರುತ್ತೆ. So idu unit vector, idu normal vector. So again that is from the relation r cap is equals to vector r by r, right? So r cap ಗೆ ನಾವು vector r by r na substitute ಮಾಡಿದ್ರೆ so r square into r we getting r cube. So ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬರೋದು ಕೂಡ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. So vector form ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದು r square ಬರೋದ್ರೆ ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. So simple ಏನಂದ್ರೆ r square ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು r cap ಹಾಕಿ, right? So idu vector form. So 1 marks ಕೇಳಬಹುದು ಅಥವಾ 2 marks ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು, right? So and including into the statement. So second, Gauss law. So Gauss law derivation alle ನಾನು ಹೇಳಿದೆ statement single marks ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ 5 marks ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದನ್ನ include ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. So Gauss law, total flux coming outside the surface, closed surface is equals to 1 by epsilon naught times the charges enclosed in the surface. So definition kelidre statement ಬರಿಬೇಕು, right? So flux is equals to 1 by epsilon naught into q. ಇದು ಬರೆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. use the mathematical expression ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ mathematical form ಅಲ್ಲಿ ಇರಲಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲನೇ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, right? So next, Ohm's law. Right? So V is directly proportional to I, right? So current flowing in the conductor is directly proportional to the potential difference applied across the conductor, right? So that is V is directly proportional to I, that is equals to V into IR, where R is the proportionality constant, so that we take as the resistance, right? So next, Kirchhoff law. So ನಮಗೆ ಕಿರ್ಚಾಫ್ಸ್ ಲಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕಿರ್ಚಾಫ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಾ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಕಿರ್ಚಾಫ್ಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಲಾ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬರುತ್ತೆ. ಒನ್ ಇಸ್ KCL, ಕಿರ್ಚಾಫ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಾ. ಸೊ another one is ಕಿರ್ಚಾಫ್ಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಲಾ, ರೈಟ್? ಸೊ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಿರ್ಚಾಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಾ ಆರ್ ಕಿರ್ಚಾಫ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಲಾ. ಸೊ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ರೈಟ್ ದ ಕಿರ್ಚಾಫ್ಸ್ ಲಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡು ಲಾ ಕೂಡ ನೀವು ಬರೀಲೇಬೇಕು, ರೈಟ್? So statement explain Kirchhoff current law ಅಂತ 2 marks ಕೇಳಬಹುದು, ಅಥವಾ state Kirchhoff's law ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ only 2 laws ನ statement ಬರೀಬೇಕು, explanation necessity law, right? So next, another one is Snell's law. So ಇದು ನಮಗೆ ray optics ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, Snell's law, right? So Snell's law is the refractive index is equal to, that is constant, so sin of the angle of incidence to the sin of the angle of refraction, right? So that is equals to constant, that is always constant, so that constant we taken as the refractive index, right? So it is two laws ಇದೆ. So these two laws ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಒಂದು 3 law ಇದೆ, right? So 2 marks ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ 3 marks ಇರಬಹುದು, right? Fine, 3 ಇರಬಹುದು 2 ಇರಬಹುದು, right? So next ಬಂದು properties. So ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆಗಿರೋ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ, ಸೊ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫೀಲ್ಡ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್, ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸೊ ಅಂಡ್ ಡ್ಯುಯಲ್ ನೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್, Einstein's photoelectric equation. So ಇದನ್ನ 1 marks ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ, ಓನ್ಲಿ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್.
photoelectric equation. So incident ray is energy of the incident ray is equals to the sum of the work function and to the threshold, right? So here that means kinetic energy. Energy E is equals to pi naught plus kinetic energy, right? So that is E is equals to pi naught plus kinetic energy. So ಇದನ್ನ Einstein's equation ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ h nu that is equals to h nu naught plus half m v square. ಇದು ನಮಗೆ Einstein's photoelectric equation. So ಈ equation ನ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಕೇಳಬಹುದು ಅಥವಾ ಈ equations ನ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು observations ನ ಬರೀತೀವಿ. So ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 5 observations ಬರುತ್ತೆ. So 5 ಅಲ್ಲಿ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ 83. In case 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಫೋರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ. ಸೊ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ 5 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ 2019 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೇಳಿರೋದು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ. ಸೊ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ 5 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಡಿ, ಇದು ಬೇರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಇದು ಬೇರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇದು experimental observation, idu equational observation. By using this equation they are going to discuss, right? So next one, theory. So theory is almost tumba important ಹೇಳ್ತಾರೆ exams ಗೆ ಬರೋ theories. 2 marks ಅಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ 3 marks ಅಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು, right? So factors depends on capacitance of a capacitor. So on what factors capacitance of a capacitor depends? So capacitance of a capacitor C is equals to, we have the formula epsilon naught A divided by D. So capacitance the formula is epsilon naught A divided by D. That means capacitance is directly proportional to the area and directly inversely proportional to the distance between the two plates. So idರಲ್ಲಿ one more we are adding, that one is the K. So K is the dielectric constant. So capacitance of a capacitor is directly relates with the dielectric medium and directly relates with the area of the plate and inversely proportional to the distance between the plates, right? So ಅದು factors. On what factors ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ almost ಇದು maximum 3 marks ಗೆ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, because we are getting 3 points. So in case 2 marks ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು ನಾವು 3 points ಬರೀಲೇಬೇಕು. So ಯಾವ್ದಾದ್ರು 1 point ಮಿಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಅದು ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, right? So next ಇದೇ ತರದ factor depends on resistance of a conductor. So resistance, so capacitor ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೋ, so same resistance. So that is we have the relation R is equals to rho L divided by A, right? So resistance is directly proportional to the resistivity rho, and resistance is directly proportional to the length of the conductor and inversely proportional to the area of the conductor. So ಇದನ್ನ only 2 points ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದ್ರಿಂದ ಇದು 2 marks ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. So ಇಲ್ಲಿ resistivity constant ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, right? So resistance is directly proportional to the length of the conductor and inversely proportional to the area of the conductor, right? So ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು potentials ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. Next ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ current electricity. So ray optics ಅಲ್ಲಿ theory almost theory topics ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. Scattering of the light concept ತೆಗೆದಿರೋದ್ರಿಂದ maximum ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗುತ್ತೆ. So ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ rainbow. So rainbow ಒಂದಿದೆ concept, right? So mirage. So again this is from the total internal reflection. So again one more theory is total internal reflection, right? So definition of the total internal reflection, condition for the total internal reflection. So ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ critical angle. So ಎರಡು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು, definition of total internal reflection and write the conditions for total internal reflection ಅಂತ ನಾವು, or define critical angle and mention the conditions for total internal reflection, right? So 2 marks ge applications of TIR.
So applications ಅಂದ್ರೆ examples optic fibers ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, right? So binoculars ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So that is total internal reflection applications, right? So ಇದರಲ್ಲಿ main important ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಮೂರು: critical angle, total internal reflection definition and conditions, right? So ಇದು properties theory. So theory ಅಲ್ಲಿ almost ಇವು ತುಂಬಾ important, right? So next, derivations. So 3 marks ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ derivations ಇದಾವೆ. So ಅದರಲ್ಲಿ first one, relation between, so obtain the relation between electric field and potential. So 3 marks ತುಂಬಾ ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿರೋ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಅಂತ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಏನಿದೆ, or directly they are E is equals to minus dV by dl. So statement ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ತುಂಬಾ ಸಲ ಇದೇ ತರನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. obtain the expression or derive the relation E is equals to minus dV by dl. So ಇದು capacitance, potentials and capacitance ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. So next, so second derivation ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು drift velocity. Drift velocity, that is Vd relation, right? So drift velocity ke relation ಏನಿದೆ, Vd is equals to E by m into tau, right? So next, parallel plate capacitor, right? So the formula is C is equals to epsilon naught A divided by D. Next, effective capacitance of two capacitors connected in series or parallel. So ನಮಗೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಸೊ ಟಾಪಿಕ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇದನ್ನ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಂಡ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ when it is connected in parallel. So ಇದು ಎರಡು ಕೆಪಾಸಿಟರ್. ಸೊ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು, when two capacitors ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ two capacitors ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಬೇರೆ ಡಿರೈವೇಶನ್ ಇದೆ, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡಿರೈವೇಶನ್ ಇದೆ. ಎರಡು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡಿ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ in the capacitor. So E is equals to E or U, that is equals to half C square, right? So this is the relation for the energy stored in the capacitor. 1 2 3 4 5 derivations are to. So next one to theory ಅಲ್ಲಿ semiconductors ಅಲ್ಲಿ, so semiconductors non answers ಯಾವುದು ಓದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. Semiconductor electronics ಅಲ್ಲಿ logic gate and truth table. So ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ AND or NAND NOR. ಸೊ ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ, ನಾಲ್ಕು ಇದಾವೆ. ಲಾಜಿಕ್ ಗೇಟ್ ಬರಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್, ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಗೇಟ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್, ರೈಟ್? ಸೊ AND or NAND NOR. ಸೊ ನಾಲ್ಕು ಇದೆ, ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು, ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆಪ್ಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಿವೈಸ್,
So ಎರಡು ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ರೈಟ್ ಫಾರ್ 3 marks or for 2 marks right. So next ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವೇವ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್. ಸೊ ವೇವ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಎರಡು. ಒಂದು ಪೋಲರೈಸೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಎರಡೇ ಇರೋದು. ಒನ್ ಇಸ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್, so another one is diffraction right. So ಎರಡರದ್ದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಎರಡೇ ಟಾಪಿಕ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. that is we have two types of interference. So one is constructive, so another one is destructive. So one is constructive interference and another one is destructive interference right. So conditionally constructive ಮತ್ತೆ destructive ಇರೋದ್ರಿಂದ conditionally ಎರಡು ಬರುತ್ತೆ. one is in terms of part difference and in terms of phase difference right. So condition in terms of part difference right. So one more, that is in terms of phase difference. That means they may ask for definition of the interference and write the condition for the part difference, that is for the constructive interference ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳಬಹುದು, ಅಥವಾ destructive interference in terms of part difference, or they may ask for the phase difference in terms of constructive interference, or they may ask for the destructive interference. So ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಕೇಳಬಹುದು. So part difference in terms of constructive interference right. So that is x is equals to n lambda, where n is equals to 0, 1, 2 and so on. So now fringe width definition ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದದನ್ನೇ part difference we can take that one as delta x right. So this is in terms of part difference. So destructive interference delta x is equals to n plus 1 by 2 lambda, where n is equals to 0, 1, 2 and so on. So phase difference here. So phase difference is simple. So lambda in place allella 2 pi na substitute ಮಾಡಬೇಕು right. So phi that is equals to, in terms of constructive, phi that is equals to 2 pi n right. So again n is equals to 0, 1, 2 and so on. So right, so this is for constructive. So another one is for the destructive. So destructive ke wherever n we need to substitute 2 pi right. So n plus 1 by 2 into 2 pi. So here also n is equals to 0, 1 and so on right. So ಇದು ತುಂಬಾ ಸಲ ಕೇಳಿರೋ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. either they may ask for the constructive in terms of part difference, ಇಲ್ಲ ಎರಡನ್ನೂ ಕೇಳಬಹುದು. So condition for the constructive interference in terms of part difference and phase difference means you need to represent delta x is equals to n lambda and delta pi is equals to 2n pi right. So it is to wave optics. So ಇದರಲ್ಲಿ one more concept ಬರುತ್ತೆ, semi ಅದು dual nature ಅಲ್ಲಿ. So dual nature ಅಲ್ಲಿ important ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು d Broglie wavelength and expression for the d Broglie wavelength right. So important 2 marks ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು d Broglie wavelength ಇದೆ, either photoelectric experimental observations or equation observation. ಇದರಲ್ಲಿ ಈ 3 questions. So wave optics ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು interference definition ಅಥವಾ diffraction right. So ಅದರಲ್ಲಿ constructive ಮತ್ತೆ destructive so ಎಷ್ಟು SI ಯೂನಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದಿಷ್ಟನ್ನು SI ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಓದ್ಕೊಂಡಿವಿ. So diagrams, so ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದೀವಿ. diagrams is nothing but graph ಇರುತ್ತೆ, diagrams ಇರುತ್ತೆ, conditions right. So on the last problems, so 15 marks ಗೆ problems ಇರೋದ್ರಿಂದ so problems ನಾನು 2019 question paper 2020 so ಎರಡು 2020 question paper ಈ ಮೂರು question paper ಇಂದ questions ಇದೆ. So ಅದರಲ್ಲಿ almost 2 questions from the topic capacitor. So one is from the charges. So one question wave optics
Ray optics. So ಇಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಜೂನ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ. So ಒಂದು ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಪೇಪರ್, ಒಂದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪೇಪರ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಜೂನ್ ಪೇಪರ್, ಜೂನ್ ಆರ್ ಮಾರ್ಚ್ ಪೇಪರ್. ಸೊ ಈ 3 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ 5 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದೀನಿ. ಸೊ 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಟಾಪಿಕ್ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಂದ 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಇಂದ 1 ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಟಾಪಿಕ್. ಸೊ ರೇ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಸಮ್ ಇಂದ ಇದೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇದು ನಮಗೆ ಮೊನ್ನೆ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ವೇವ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಮತ್ತೆ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಇಂದಾನೇ ಇದೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ನೋಡಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ರೈಟ್. ಸೊ ಬೈ ದಿಸ್ ವಿ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ದ ರಿವಿಷನ್. ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ. ರೈಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆ